Hi friends, welcome to codezoid. A quick recap. Last video lo function definition, two main features of functions and three aspects of functions గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ వీడియోలో 4 types of functions categorized based on their return type and parameters గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. First, a small thing to remember. ఫంక్షన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో, ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలో లాస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. The function must be declared if we define it after main. మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ వీడియోలో నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ అడిషన్ ఫంక్షన్ మెయిన్ తర్వాత డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి అడిషన్ ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేయడం కంపల్సరీ. The function declaration is optional if we define it before main. ఫంక్షన్ని మెయిన్కి ముందు డిఫైన్ చేస్తే డిక్లరేషన్ ఆప్షనల్. Now let us see 4 types of functions, one after another. మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్న అడిషన్ ఫంక్షన్కి అవుట్పుట్ ఏమీ ఉండదు, కానీ సమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంతే. This is function with return type and with parameters. Return type integer and parameters 2 integers. Next, function without return type and with parameters. ఇప్పుడు మనం అడిషన్ ఫంక్షన్కి 2 int వాల్యూస్ని పారామీటర్స్గా పాస్ చేసి వాటి సమ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. రిటర్న్ టైప్ void, parameters 2 integers. Next, function with return type and without parameters. పై ఫంక్షన్ 3.141 వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది, సో రిటర్న్ టైప్ float and no parameters. Next, function without return type and without parameters. ఈ ఫంక్షన్ పై వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఒక ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయకపోతే దాని రిటర్న్ టైప్ void. ఇప్పుడు నేను అడిషన్ ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టే సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఫంక్షన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. అండ్ అనదర్ ఫంక్షన్ నేమ్డ్ ఈజ్ ఈవెన్ ఒక ఇంటీజర్ని ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. ఆ ఇంటీజర్ ఈవెన్ అయితే 1, ఆడ్ అయితే 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ 2 క్వశ్చన్స్కి మీరు కోడ్ రాసి మీ కోడ్ అండ్ అవుట్పుట్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్కి సెండ్ చేయండి. నెక్స్ట్, రిటర్న్ కీవర్డ్. రిటర్న్ కీవర్డ్ రిటర్న్స్ ఎ వాల్యూ అండ్ ఎండ్స్ ద ఫంక్షన్. పై ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే రిటర్న్ వాల్యూ 3.141, సో రిటర్న్ టైప్ ఫ్లోట్. అండ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత printf ఉంది కదా, ఇది అన్రీచబుల్ కోడ్ రీజియన్లో ఉంది. ఎందుకంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఫంక్షన్ ఎండ్ అవుతుంది. సో రిటర్న్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ స్కిప్ అవుతాయి. ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ void ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ఫంక్షన్లో మనం రిటర్న్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ మనం ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్కిప్ నెగిటివ్ ఫంక్షన్. void రిటర్న్ టైప్ ఉన్న ఫంక్షన్లో రిటర్న్ కీవర్డ్ తర్వాత ఏదైనా వాల్యూ స్పెసిఫై చేస్తే అది ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది. జస్ట్ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఒకటే యూజ్ చేస్తే ఫంక్షన్ ఎండ్ అవుతుంది. ఈ కోడ్ అవుట్పుట్ 10 and 1 because 10 and 1 are greater than 0. That's it guys, see you in the next video.